Anything else? Brother Dick, I have one question. This might be a small thing. When we read verse 14, it's the likeness of transgression. Does it mean some never commit a crime or commit a crime but different crime, not similar? Death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. I believe that, I think what he's saying is that Adam's transgression was singular. All he did was disobey God on a point that he ate what God told him not to eat. And that was a huge mistake. But that spawned many, many, many different kinds of transgression that are different from what Adam did, but they're still transgressions. So I think what he's saying there is by Adam's transgression, he introduced every kind of transgression into the human race. Okay, thank you. 14절에 대해서 질문하셨는데요. 우리가 14절을 읽을 때 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들에 대해서 이야기를 합니다. 그렇다면 그것이 몇몇 사람들은 절대 범죄를 짓지 않았다는 것을 의미하나요? 아니면 범죄를 지었으나 아담과는 다른 종류의 범죄를 지었다는 것을 의미하나요? 라고 질문하셨고요. 답변은 제가 믿기로는 제가 생각하기에는 여기서 그는 이렇게 말하고 있는 것 같습니다. 아담의 죄는 한 번이었습니다. singular 한 죄였습니다. 그가 한 것은 그저 하나님께 불순종한 것이었습니다. 그러나 그것은 아주 큰 실수였습니다. 그러나 세상에는 많고 많은 다른 종류의 죄들이 있습니다. 아담이 한 것과는 다르지만은 여전히 죄입니다. 제가 생각하기에 그가 여기서 하고자 하는 말은 아담의 죄를 통하여 그가 모든 종류의 죄를 이 인간들에게 사람들에게 소개를 했다는 것입니다. And brother Dick, I have one more question. I haven't heard several times you talking about the free will, and even we have a free will. I believe this is not a constant; it's a variant. What do you think about compared to the will of God? Well, I think if I understand what you're asking, I think there are parameters within which we have total liberty, but God has the boundaries marked off, and His will is going to be accomplished. And even the decisions we make, which may be selfish or wicked or whatever, they always bring about the doing of God's will. So there are parameters within which our free will functions, and I don't think we can go outside of those parameters, but we can make decisions like, yes, I'll obey,
or no, I will not obey, or I will pursue my own will in this matter. We have freedom to do all of those things, sometimes to our own detriment. But we can change the will of God. Do you mean limitation by parameter? Parameters are boundary lines. Like you have a big pasture, and the cows can go anywhere they want to in that pasture, but they can't go beyond the fence. That's the parameter. She has one question. 예, 자매님 하세요. 죄송합니다. 우리가 데살로니가 후서 2장인가 보면은 믿음은 모든 사람의 것이 아니라고 했거든요. 오늘 이제 말씀을 들으면서 하나님 편에서는 우리가 아담 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어와서 우리가 그 아담의 죄를 물려받아서 죄인이었는데 예수 그리스도로 말미암아 우리가 예수님의 거룩한 의를 받아서 의인이 되었잖아요. 네, 그러면서 디경제님이 뭐라고 말씀하셨냐면은 우리 자유의지가 있다고 말씀하신 것처럼 하나님 편에서는 다 예수 안에서 우리를 어렵게 해놨지만 그것을 마음에 하나님의 의를 받아들이지 아니한다면 우리 자유의지로 받아들이지 않는다면 그것이 정확하게 하나님의 의이기 때문에 받아들이지 않는다면 구원이 이루어지지 않는다. 네, 그렇게 제가 받아들였거든요. 예, 그래서 그 14절처럼 우리의 의가 아니라 우리에게서 나온 의가 아니라 하나님의 의를 그대로 받아들이는 것을 말씀하시는 걸로 저는 받아들였어요. 예, 거기에 대해서 같은 저건지 여쭤보고 싶습니다. 예수로 말미암아 모든 사람이 의인이 되었는데 우리의 자유의지에 의해서 하나님 편에서는 의가 완성이 되었지만 우리 편에서는 우리가 하나님의 의를 받아들이지 않으면 우리가 구원이 이루어지지 않는다. 그 말씀하신 거죠. 예, 그런데 이제 인간의 의지가 인간의 의가 아니라 하나님의 의를 받아들이고 안 받아들이고 그 차이냐는 것이죠. 그러니까 자유의지라는 것이 인간의 의가 아니라 하나님의 의를 받아들이냐 안 받아들이냐. 예, 예. 그 차이다. So I think she remembered the verse in 2 Thessalonica chapter 2 somewhere in there, and says faith is not for everyone. And as she listened to your teaching, that we became sinners by Adam, but through Jesus we are made righteous. And you're mentioning about free will. So on God's side we are made righteous, but if on human side, if they don't receive God's if they refuse to be reconciled with God, then the salvation is not available. Well, the salvation they do not accept the salvation, they do not receive it. And regarding that free will, she was asking, does that free will mean to accept God's will or not? Does that free will is to refuse our own will but to accept God's will?
free will would mean that we have power to make decisions that are sometimes contrary to God's will. And if we do, of course, we suffer consequences, but we still have the power to make those decisions. So that's free will. We have power to disobey God. Well, Adam, he exercised his will contrary to the will of God. But in the end, it turns out to be the will of God. But Adam was being disobedient when he exercised his free will. But in the end, it turned out to be the will of God. In the end, we realized that God had prepared for the fall of man before it ever happened. So all of the things that we know about God have come about as a result of that fall. So Adam was rebellious and did his own thing. But even though he did so, he wound up accomplishing God's will. Yeah, God accomplished his will in spite of Adam's free will. 자유의지라는 것은 우리가 때때로는 하나님의 뜻에 어긋나는 선택을 할 수 있는 힘이 있다는 것을 의미할 것입니다. 그리고 만약 우리가 그렇게 한다면 당연히 우리는 그 결과에 대한 고통을 받습니다. 그러나 우리는 여전히 그러한 결정들을 만들 힘이 있습니다. 우리는 하나님께 불순종할 그러한 힘이 있습니다. 아담은 그가 그 스스로의 의지를 연습하고 행할 때 그의 스스로의 의지를 하나님으로부터 반대하며 불순종하며 행하였습니다. 그러나 결국에는 그것은 하나님의 결국에는 하나님의 뜻이 이루어졌습니다. 그러나 아담은 그가 그의 자유의지를 행할 때 하나님께 불순종하였습니다. 결국에는 우리는 하나님께서는 그 모든 것이 이루어지기 전에 인간의 타락에 대비하여 준비하셨다는 것을 깨닫게 됩니다. 우리가 지금 하나님에 대해서 알고 있는 모든 것은 그 타락의 결과로부터 나오게 됩니다. 아담이 하나님께 불순종하고 반항하였으나 결국에는 하나님께서 그의 뜻을 이루시는 것으로 이루십니다. 이루시는 결과로 나타나게 됩니다. 예, 잘 알아들었는데요. 그냥 오늘은 끝내고 다음 주에 제가 Yeah. Yeah, we are going to wrap up this meeting. Okay, your